ठीक है. Good morning all. In last lecture we have seen that road classification based on the material, road classification based on the locations, road classification is based on the cost, and that is the economy. And the last point we have seen the road classification which is based on the traffic type. The traffic is nothing but there is a incoming and outgoing vehicles on the road is come under the traffic. Pedestrian ways, cycle tracks, and the motorways that type also we have seen in the last lecture. Pedestrian ways म्हणजे काय असणार आहे तर pedestrian ways is nothing but the road which is provided for the pedestrians or the peoples who are walking on the walking on that road, that is nothing but a pedestrian ways. Okay, second one is the cycle for the cyclist. Okay, we have provided the road that is the nothing but a cycle track. And last one is the motorways, means on that vehicle that is also one of the expressway. Only few vehicles are accessible to use this type of the roads, okay, that are come under this motorway. That all parts we have covered in the last lecture. We'll see the next point, that is the types of road based on the rigidity. तर बघा टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द रिजिडिटी. रिजिडिटी ऑलरेडी इन लास्ट लेक्चर आपण बघितलेलं होतं. बेस्ड ऑन द रिजिडिटी देर आर द टू टाइप्स ऑफ द रोड. वन इज द फ्लेक्झिबल रोड अँड सेकंड वन इज द रिजिड रोड. ओके, द रोड जे असतात ते फ्लेक्झिबल्स मीन्स काय बघा तर फ्लेक्झिबल रोड्स कन्सिस्ट ऑफ फ्लेक्झिबल लेअर as a pavement surface which requires good maintenance, otherwise it can be disintegrated easily with heavy traffic. All types of the roads except the other concrete roads are come under the category of that फ्लेक्झिबल पेवमेंट. तर फ्लेक्झिबल पेवमेंट आणखी रिजिड पेवमेंट मध्ये काय फरक आहे तर फ्लेक्झिबल पेवमेंट आपण कशाला म्हणतो तर फ्लेक्झिबल पेवमेंट इज नथिंग बट द रोड विच आर which require the good maintenance, time to time good maintenance ची रिक्वायरमेंट आहे. तर दॅट इज कम अंडर द फ्लेक्झिबल रोड्स. आणखी जर ह्याच्यात जर मेंटेनन्स आपण केलेलं नाही, रिक्वायरमेंट याची फुलफिल नाही केली तर देअर विल बी अ डिसइंटिग्रेशन ऑफ दॅट रोड. ओके, डिसइंटिग्रेशन ऑफ दॅट रोड वेन द हेवी ट्रॅफिक विल कम ऑन द रोड. ओके, कॉन्क्रीट रोड जे आहेत तर कॉन्क्रीट रोड हे कसे आहेत इझी कॉन्क्रीट रोड आहेत ते इझिली काय होत नाही तर त्या ठिकाणी त्याचं मेंटेनन्स जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये निघत नाही. तर कॉन्क्रीट रोड्स आर रिजिड पेवमेंट. ओके, अँड बिटुमिनस रोड असतील किंवा अर्धन रोड असतील, ग्रॅव्हल रोड असतील, जे आपले सगळे टाईपचे जे रोड आहेत दॅट ऑल टाइप्स ऑफ द रोड्स आर फ्लेक्झिबल रोड्स. का तर दे रिक्वायर्ड द मेंटेनन्स ऑन द टाइम टू टाइम. इफ हेवी ट्रॅफिक इज देअर then there is a disintegration of that road will be occur. Okay, and for that purpose there is a need to go for the continuously the maintenance. Okay, and in the rigid pavement there is a concrete roads are there, they are not flexible, and cement concrete roads are come under this category. Only cement concrete roads are come under the rigid roads. हे कशापासून बनवलेलं आहे तर by using the concrete material, concrete for cement, sand, aggregate, water, these all, and the steel also, that are the costly materials are used for the making of this concrete road, and such that concrete roads are come under this rigid roads. And flexible roads are earthen roads, gravel roads, again bituminous road are there, WBM roads are there. This all types of the roads are come under this flexible road. But in the flexible road what will be happen if heavy traffic is come on the road, then there is a maintenance, because of heavy traffic the road disintegration will be occur. And for that purpose if disintegration is occur there is a need of maintenance, and such a category of roads are come under this flexible roads. And second one is the rigid, means they are not flexible. And second thing is that they are costly, they are you making of this road by using the costly material like a cement, sand, aggregate, water, again there is a steel reinforcement also we can use over there. And because of this that road becomes a costly road, that is the first point. And second thing that road is become a very strong, and so that the life of also that concrete road is more as compared to flexible roads. And second thing is that the disintegration of this concrete road is very less as compared to these flexible roads. And so that there is a category based on the rigidity is nothing but a flexible roads and the rigid roads. You can see here these are the two pictures. These are the rigid pavement. You can see there is a subgrade, base course, and the surface force. The only three layers are here.
And in this flexible pavement there are the subgrade, sub-base course, again base course, and the surface course. These all there are the layers are provided for the flexible pavement, but still there is a need to there is a need of this maintenance of the road when heavy traffic on the road is there. Okay, for rigid pavement there is a that very good quality of material is used, and they are strong in nature. And second thing is that they are non flexible, and the steel is used so that are non flexible, and so that the road becomes is a very strong road, and so that there is a no need to go for the continuously maintenance of the road. But in the flexible roads that is necessary, because heavy traffic will become on the road, there is a automatically disintegration of the road will be occur when the heavy traffic is there. Okay, so that all types of the road, okay, only remaining that concrete road is come under the rigid roads, and all other types of the roads are come under the flexible roads. All of you understand? समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay. So, write down these two types of the roads and draw this picture, that two types of the flexible pavement and the flow chart of flexible pavement and the rigid pavement. First, all of you write down types of roads based on rigidity. Types of roads based on rigidity. Write down types of roads based on rigidity. Types of roads based on rigidity. Write down first flexible roads. Flexible roads. Flexible roads consist 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 flexible layer, flexible layer, flexible layer as as pavement surface, as pavement surface, as pavement surface, which require which require which require good maintenance, good maintenance, good maintenance, Naligaw na ka magtikunin na hilit kuan ko. Magbitbit. good maintenance. Otherwise, 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 it can be disintegrated. Otherwise, it can be disintegrated easily, easily, easily with easily with heavy traffic, with heavy traffic. Full stop. All types of roads, all types of roads, all types of roads, all types of roads, except except concrete roads, all types of roads except concrete roads are come under, are come under this category, are come under this category. Full stop. Below this write down rigid roads, rigid roads, rigid pavements are, rigid pavements are non flexible,
Rigid pavements are non-flexible and cement concrete roads are come under this category. Cement concrete roads are come under this category. Full stop. Below this, draw these two flowchart: flexible pavement and rigid pavement. Flexible pavement and rigid pavement. Draw flowchart: flexible pavement and rigid pavement. First layer, surface course. Second layer, base course. Third layer, sub-base course. And last, subgrade for flexible pavement. Next, rigid pavement. Write down surface course. Second, base course. And third, subgrade. All of you completed? झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. ओके. बघा आणखीन एकदा सांगते, व्हॉट इज द फ्लेक्झिबल रोड्स अँड द रिजिड रोड्स. बघा, द टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द रिजिडिटी. तर त्यामध्ये दोन टाईपचे रोड आहेत. फर्स्ट वन इज द फ्लेक्झिबल पेवमेंट अँड सेकंड वन इज द रिजिड पेवमेंट. फ्लेक्झिबल म्हणजे काय? तर फ्लेक्झिबल इज नथिंग बट तर त्या टाईपचे रोड म्हणजे कुठले आहेत? अर्धन रोड्स, ग्रॅव्हल रोड्स, अगेन WBM रोड्स, बिटुमिनस रोड. That all roads are come under the flexible roads. Only remaining is the concrete road which will be come under the rigid roads. Okay, तर flexible roads म्हणजे काय? तर these are the formed by using the earth materials. Okay, and second one is the bituminous road are also prepared with a bituminous. Okay, there is a heavy traffic is come under such a type of road. Then what will be happen? The such a roads are getting disintegrated, and so that there is a need of maintenance. Okay, आणि याची कॉस्ट कशी असणार आहे? दॅट कॉस्ट इज ऑल्सो लेस ॲज कम्पेअर टू द रिजिड रोड्स. In the rigid roads we use the cost of material is also more, and so that the durability of road is also more. And second thing is that the maintenance of this road is less. Okay, so that it is called as a non flexible roads, and so that these are the rigid roads. Flexible म्हणजे काय? These are the flexible roads which require the maintenance when heavy traffic is come. तर हेवी ट्रॅफिकचा या फ्लेक्झिबल रोडवरती काय होतो? इफेक्ट होतोय. तर त्याच ठिकाणी जर हेवी ट्रॅफिक तुमच्या रिजिड पेमेंटवरून गेलं तर त्या ठिकाणी देअर इज अ नो इफेक्ट ऑन दॅट कॉन्क्रीट रोड विल बी अकर. त्यामुळे त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली आपल्याला मेंटेनन्स करायची काही गरज भासत नाही. सो दॅट दीज आर दी रिजिड रोड्स अँड फ्लेक्झिबल रोड्स आर अ फ्लेक्झिबल विच रिक्वायर्ड द मेंटेनन्स if there is a disintegration of the roads will be occur because of the heavy traffic. Then there is a need to be go for the flexible road. There is a need to be go for the maintenance, and so that such roads are known as the flexible roads. समजलं का सगळ्यांना? All of you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, पुढच्या नेक्स्ट स्लाइड कडे पळूयात आता. बघा, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रोड बेस्ड ऑन द roads based on the topography.
तर बघा टाइप्स ऑफ रोड बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी. तर बघा आतापर्यंत आपण शिकत होतो की रोडचं आपण फॉर्मेशन लेवल बनवतो. तर रोडचं फॉर्मेशन लेवल बनवत असताना आपण शिकलो होतो की दोन टर्म, दॅट इज द कटिंग आणखी फिलिंग. ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी डिपॉझिशन आहे, ज्या ठिकाणी अंड्युलेटिंग पार्ट आहे, तर आपण काय करायचो, व्हेन डिपॉझिशन इज देअर वी कट दॅट अर्थ अँड वी फिल दॅट मटेरियल इन टू द अंड्युलेटिंग पार्ट अँड विल मेक अ surface level, that is the formation level which is the plane. okay, that is the plane road. आता या ठिकाणी दोन टाईपचे रोड या ठिकाणी दिसत आहेत तुम्हाला. दॅट इज द प्लेन एरिया रोड अँड सेकंड वन इज द हिली एरिया रोड्स ऑर द घाट सेक्शन त्याला म्हणतात. तर बघा प्लेन एरिया रोड म्हणजे काय, द रोड्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड, ओके, द रोड्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड ऑन अ लेवलड सरफेस आर नोन ॲज अ प्लेन एरिया रोड्स. अँड द हिली रोड्स म्हणजे काय, द रोड्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड इन द hilly areas or the ghat section, then such roads are known as the hilly area roads. तर बघा when alignment of the road, center line of the road ही जर तेव्हा तुमची काय, ही जर तुमची काय असणार आहे, प्लेन असेल, लेवल्ड सरफेस असेल, तर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द कन्स्ट्रक्शन, ओके, कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनन्स दॅट इज द लेस. ओके, बट इन द हिली एरिया, इन द घाट सेक्शन एरिया, ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, तुमचा वळणावळणाचा रस्ता असणार आहे, मीन्स स्पायरल शेपचं तुमचं काय असणार आहे, त्या ठिकाणचं रोड असणार आहे. तर सो दॅट फॉर द पर्पज फॉर दॅट पर्पज फॉर मेकिंग ऑफ दिस स्पायरल शेप वॉट एव्हर द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज more, and second is that maintenance also will be required more, and for that purpose there are the hilly area and the plain area. पण आपल्याला त्या ठिकाणी ऑप्शन नसतो की आपल्याला त्याच ठिकाणाहून आपल्याला रोड जर कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला करावंच लागेल. व्हाय, तर घाट सेक्शन तुम्ही महाबळेश्वरला वगैरे गेला तर त्या ठिकाणी बघा सगळे तुम्हाला घाट सेक्शनच दिसत आहेत. तर ठीक आहे, दीज आर दी हिली एरिया, कारण तो एरिया त्याची टोपोग्राफीच कशी आहे, दॅट टोपोग्राफी इज अ हिली एरिया आणि सो दॅट वी हॅव टू प्रोव्हाइड दी स्पायरल शेप ऑफ द रोड्स in that topographical area. okay, and if plain area is there, plain road is there, when plain area will become plain road will be over there. okay, and second thing is that hilly area म्हणजे काय असणार आहे, तर हिली एरिया हे कुठे प्रोव्हाइड करणार आहोत आपण, तर घाट सेक्शन मध्ये. जनरली वी प्रोव्हाइड दिस रोड्स ॲट अ घाट सेक्शन्स, आणि ते कसे असणार आहे, स्पायरल शेप मध्ये असणार आहेत, वळणावळणाचा रस्ता असेल, त्याच्यासाठी रिक्वायर्ड जी कॉस्ट असेल रोडची दॅट इज ऑल्सो मोर, मेंटेनन्स हा पण त्या ठिकाणचा जास्त असू शकतो. ठीक आहे, तर दॅट आर दी हिली रोड्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड इन द टोपोग्राफिकल एरिया विच इज हिली. सेकंड वन इज द प्लेन एरिया असेल त्या ठिकाणी आपण लेवलड सरफेस बनवणार बाय युझिंग द कटिंग अँड फिलिंग बाय मेकिंग द फॉर्मेशन लेवल विच इज प्लेन. समजलं का सगळ्यांना, बाय डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी. Yes, ma'am. हो मॅम. Okay, write down the types of roads based on topography. Types of roads based on topography. Types of roads based on topography. Write down first plain area road. Plain area road. Plain area road. Write down the roads constructed on. The roads constructed on. The roads constructed on leveled surface. The roads constructed on leveled surface is known as plain area roads. The roads constructed on leveled surface is known as plain area roads. Full stop. Second, hilly area roads. Hilly area roads. Roads constructed in hilly region. Roads constructed in hilly region are called as hilly area roads. Hilly area roads.
are called as hill area roads or ghat roads. Ghat roads. Ghat roads. These are provided. These are provided. These are provided. These are provided around the hill. Around the hill. Around the hill in spiral shape. Around the hill in spiral shape. Full stop. All of you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके समजलं का बघा द टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी टोपोग्राफी ज्या पद्धतीची असेल त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायला लागेल रोड कन्स्ट्रक्ट करावा लागेल फर्स्ट वन इज अ प्लेन एरिया रोड असेल तर वी हॅव टू प्रोव्हाइड द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड शुड बी अ लेवल्ड सरफेस आणि हिली एरिया असेल तर बेस्ड ऑन दॅट टोपोग्राफी जशी टोपोग्राफी असेल स्पायरल शेप इज देअर स्पायरल टाईपचं असेल तर आपल्याला स्पायरल टाईपच्या पद्धतीने आपल्याला अलाइनमेंट रोडची काय करायला लागेल फिक्स करावी लागेल घाट सेक्शन असेल तर घाट सेक्शन ज्या पद्धतीने आहे तसं आपल्याला रोडचं एक्सकॅव्हेशन करून त्या ठिकाणी आपल्याला रोडचं कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल दॅट इज द हिली एरिया रोड्स ओके मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉईंट रोड इन एम्बॅकमेंट अँड रोड इन कटिंग तर बघा कटिंग आणखी फिलिंग तुम्हाला ही सांगितलं होतं मी आता या ठिकाणी बघा रोड कट करून फिल करून या ठिकाणी बनवलेले आहेत प्लेन सरफेस रोड्स यू कॅन सी बाय द पिक्चर्स ओनली Next, last point from our unit number 1, that is the typical functional cross sections. So write down all of you this diagram in your notebook. I will wait for 5 minutes. All of you draw this diagram. Draw the cross section of roads. Cross section of roads. Cross section of road. Setback distance, road margin, shoulders, total road land or the that is the right of the way, formation width, carriageway, berm, side slopes, building line distance, control line distance, ठीक आहे
तर बघा, इन दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, तर क्रॉस सेक्शन ऑफ रोडमध्ये पॅरामीटर्स कुठले कुठले आहेत ते आपण पहिल्यांदा रीड करूया. तर बघा, कंट्रोल लाईन डिस्टन्स, बिल्डिंग लाईन डिस्टन्स, परत त्या ठिकाणी बाउंड्री आहे, सेटबॅक डिस्टन्स आहे, रोड मार्जिन, शोल्डर्स आहेत, साईड स्लोप आहेत, नंतर लॉन्जिट्युडनल ड्रेन आहेत, बर्म आहे, या ठिकाणी बर्म टो दिलेला आहे त्या ठिकाणी, नंतर कॅरेज वे, नंतर फॉर्मेशन विड्थ, नंतर राईट ऑफ द वे, आणखी शोल्डर, आणखी बाउंड्री स्टोन. दीज ऑल आर द पॅरामीटर्स ओव्हर हिअर. तर या ठिकाणी बघा, तर कॅरेज वे पासून आपण स्टार्ट करूया. कॅरेज वे म्हणजे काय, द विड्थ ऑफ द रोड विच इज प्रोव्हाइडेड. तर ज्या रोडवरून आपली जी काही मिडलचा रोड असणार आहे त्याच्यावरून जे व्हेकल्स जातात तर त्याला आपण काय म्हणतो, कॅरेज वे. मीन्स vehicles which carries the distance of road or the width of the road is nothing but a carriage way. फॉर्मेशन विड्थ म्हणजे काय असणार आहे, तुमची रोडची जी काही पूर्ण विड्थ आहे दॅट इज द फॉर्मेशन वे. टोटल जो रोड असणार आहे तर दॅट इज द नथिंग बट अ फॉर्मेशन विड्थ. तर त्यामध्ये तुमचा कॅरेज वे पण येईल आणि त्याच्यानंतरचे तुमचे शोल्डर्स ह्याचे ऍडिशन जर केलं तर यू विल गेट द फॉर्मेशन विड्थ. राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, दोन वेज असतात आपले मध्येला जे रोडला जे आपल्यामध्ये काय असतात, मार्किंग केलेलं असतं. तर मार्किंग केल्यानंतर दोन वेज असतात. राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, एक जाण्याचा रस्ता आणि एक येण्याचा रस्ता असतो. तर तो राईट ऑफ द वे त्याला म्हणलेला आहे की सेंट्रल लाईनला ज्या आपल्या पट्ट्या व्हाईट कलरच्या ज्या तुम्हाला रोडला दिसतात तर त्या ठिकाणी राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, जायची डिरेक्शन आणखी येण्याची डिरेक्शन, दॅट इंडिकेट्स द राईट ऑफ द वे. अँड लास्ट वन इज द शोल्डर्स. शोल्डर्स म्हणजे काय, तर रोड साईडला जे शोल्डर्स आपण प्रोव्हाइड करतो, मग ब्रिज साईट वगैरे असेल, समजा एखादा ब्रिज असेल तर त्या ठिकाणी रोडला आपल्याला कलेक्टला आपण पूर्ण काय करतो, शोल्डर्स प्रोव्हाइड केलेले असतात, दॅट आर दी शोल्डर्स. नंतर या ठिकाणी बर्म हा एक टाईप आहे. तर बर्म म्हणजे काय, तर रोडच्या साईडला जे आपण झाडं वगैरे लावतो, एक ह्याच्यावरती टोवरती तुम्ही एक झाडे लावता तर दॅट आर दी नथिंग बट अ बर्म, किंवा ते त्या ठिकाणी पण लावतात, किंवा दोन रोड आहेत आणि त्याच्या सेंटरला काय केलेलं असतं, पूर्ण प्लांटेशन केलेलं असतं ट्रीचं, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बर्म. अँड कंट्रोल लाईन आणि बिल्डिंग लाईन्स म्हणजे काय, हे जे रोड आहे, हा जो रोड आहे तर त्यासाठी कंट्रोल लाईन असते आणि बिल्डिंग लाईन डिस्टन्स असते. म्हणजे बिल्डिंग लाईन किती आपल्या घर असतील, समोर आसपास जर घर असतील रोडच्या, तर तिथून ते तुमच्या रोड पर्यंतची जी काही लाईन आहे तर त्याला आपण बिल्डिंग लाईन असं म्हणतो. आणि कंट्रोल लाईन पण तुमच्या घरापासून दाखवलेली असते. तर ह्या ठिकाणी एक सफिशियंट डिस्टन्स आहे 12 मीटरचं किंवा 6 मीटरचं, तर तितकं डिस्टन्स त्या ठिकाणी मेंटेन केलेलं असलं पाहिजे. दॅट इज द बिल्डिंग लाईन अँड द कंट्रोल लाईन डिस्टन्स. सो दीज ऑल आर द cross sections of the road, that is the cross section of the road in the embankment. तर बघा, वन बाय वन विल सी व्हॉट इज द बेसिक एम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ these फॅक्टर्स. बघा, यामध्ये फर्स्ट जो पॉइंट असेल दॅट इज द, हेलो मैम, मैम हाँ थोड़ा सा इसको हिंदी में बताइए मैम. हिंदी में बताओ क्या, ओके ठीक है. अभी कैरेज वे मतलब क्या आता है, कैरेज वे का मतलब क्या है, जो हम रोड यूज करते हैं, जो व्हीकल पास होने के लिए और जाने आने के लिए जो रोड विड्थ हम यूज कर रहे हैं दैट इज द नथिंग बट अ कैरेज वे. अभी फॉर्मेशन विड्थ मतलब क्या आता है, तो कैरेज वे प्लस जो शोल्डर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साइड शोल्डर्स, तो उसको क्या हम बोलते हैं, फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं. राइट ऑफ द वे मतलब क्या आता है, जाने का रास्ता एक है, आने का रास्ता एक है. तो राइट वे मतलब जाने का एक है, आने का एक है, दो दो साइड में राइट ऑफ द वे हो जाएंगे. बस ड्राइवर का जो जिस साइड अभी व्हीकल जिस साइड मूव हो रहा है वो डायरेक्शन करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए ये राइट ऑफ द वे है. जाने का रास्ता कौन सा है, आने का रास्ता कौन सा है, वो हम मार्किंग से उधर लिखेंगे, प्रोवाइड करेंगे. रोड मार्किंग उसको बोलते हैं. नहीं तो उधर हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स एंड साइनिंग भी दिखा सकते हैं फॉर द राइट ऑफ द वे. शोल्डर्स मतलब क्या आता है, ये कैरेज वे है उसके नज़दीक हम शॉर्ट जो शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं, अभी ब्रिज साइड है वहाँ भी हम शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं. अभी रोड के साइड में जो मार्जिन रहता है तो वो छोटा होता है, वो दैट इज नथिंग बट अ शोल्डर्स. जो बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन मतलब क्या आता है, हमारा रोड बिल्डिंग लाइन या कंट्रोल लाइन, मतलब ये दो लाइन है इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग से कितने दूर ये रोड चाहिए, कंट्रोल लाइन से कितने दूर चाहिए, मतलब बिल्डिंग से ही कितने दूर तक चाहिए, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द बिल्डिंग लाइन डिस्टेंस एंड द कंट्रोल लाइन डिस्टेंस. उधर का डिस्टेंस कुछ तो अलग है, 6 मीटर या तो 6 से 12 मीटर तक ये डिस्टेंस रहता है. दैट इज द कंट्रोल ऑफ दिस बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन. बिल्डिंग से थोड़ा दूर होना चाहिए ये जो
क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड है वो। बर्म मतलब क्या आता है, ये बर्म हम रोड के मिडल में भी प्रोवाइड करते हैं। अभी दो रोड, एक जाने का रास्ता है एक आने का रास्ता है, मतलब 2 लेन रोड है, तो उसके मिडल के साइड में हम क्या करते हैं, ट्री का प्लांटेशन करते हैं, तो उसको ही हम बर्म बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट यही जो हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं वो रोड के साइड में भी टो प्रोवाइड करके उधर करते हैं, कुछ तो उधर रोड के साइड में भी ये रहते हैं बघा, ट्रीज रोड के साइड भी रहते हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बर्म ऐसा बोल सकते हैं। उधर साइड स्लोप प्रोवाइड करना भी रोड का फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं। जो रोड का ड्रेनेज, अभी रोड पर क्या हो रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल कलेक्शन के लिए हम लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। उस ड्रेन से क्या होता है, जो रोड पर जो वाटर आता है, रेनफॉल होने के बाद जो वाटर रहता है वो क्या होता है, पूरा रोड से रिमूव होता है और वो साइड ड्रेन से कलेक्शन वो वाटर का किया जाता है। दैट इज द removal of water from the road, that is nothing but a longitudinal drains, and that collect by the longitudinal roads. Okay, these are the cross section area or cross sections of the road. Okay, we'll see that one by one. तर बघा त्या ठिकाणी तुमचं काय असणार आहे, दॅट आर दी राईट ऑफ द वे or formation width, shoulders, carriageway or the pavement width. Next one is the road margins and the bumps, traffic separators and the camber. These all parts we'll see. तर बघा, right of the way, what is the components of or the elements of the road? What is the right of way? The area of the land required for the road along its alignment. बघा, area of land required for the road along its alignment. Right of the way means alignment किया जाता है, वो आपने देखा होगा रोड पर. और roadway or the formation width, it is the total width of the roads which includes the width of the carriageway or the pavement or the width of the shoulders. That is the roadway or the formation width. Right of the way हम कैसे क्लियरेंस करेंगे उसका, तो राइट ऑफ द वे का क्लियरेंस हम सेंटर लाइन पर मार्किंग करके उधर करेंगे. दैट इज द राइट ऑफ द वे. सेकेंड वन इज द रोडवे और द फॉर्मेशन विड्थ. रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ में क्या आता है, इट इंक्लूड्स द कैरेज वे और एज वेल एज द विड्थ ऑफ द शोल्डर्स. इसका दोनों का एडिशन मतलब क्या आता है, हमारी फॉर्मेशन विड्थ और द रोडवे. शोल्डर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और व्हाट इज दिस, तर शोल्डर्स आर दीज आर द ऑप्शंस ऑफ द रोडवेज बिटवीन द आउटर एजेस ऑफ द पेवमेंट and the inside edges of the side slopes, serve as a emergency lane, also act as a severe lanes for the vehicles. बघा, काय वेळेला रोडची कामं वगैरे चालू असतात ॲट द सिव्हिअर कंडिशन्स, त्या ठिकाणी आपण वी कॅन यूज द दिस टाईप ऑफ रोड दॅट आर दी शॉर्ट विड्थ ऑफ द रोड्स, दॅट इज द शोल्डर्स. ते कुठं प्रोव्हाइड केलेले असतात, दॅट आर दी द पोर्शन्स ऑफ द रोडवेज बिटवीन द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट अँड इनसाइड द एज ऑफ द साईड स्लोप. तर त्या ठिकाणी हे प्रोव्हाइड केले असते. इट सर्व्स इन टर्म्स of the emergency, acts as a vehicle lane for the acts as service lanes for the vehicles. Carriage way or the pavement width, हा सांगितलं तुम्हाला ऑलरेडी. इट इज अ पेव्ड विड्थ ऑफ रोड, इट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रैफिक. जो हम रोड यूज करने वाले हैं, विड्थ ऑफ द रोड विच इज यूज्ड बाय द ट्रैफिक, दैट इज द कैरेज विड्थ. वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, ट्रैफिक के. So that total traffic load will become on the carriageway, that is the pavement width. Write down these points. Right of the way, write down right of the way first. Right of the way, area of the land, area of the land, area of the land required for, area of land required for the road, required for the road along its alignment, along its alignment, along its alignment, full stop. Below this write down roadway or formation width, roadway or formation width. It is the total width of the road, it is total width of the road
It is total width of the roads, which includes the width of carriageway or pavement and width of shoulders, full stop. Shoulders, next point, shoulders. These are the portion of the roadways. These are the portion of the roadways. These are the portion of the roadways between outer edges of pavement, and inside edges of the side slopes, full stop, serve as emergency lane, also acts as service lanes for vehicles, full stop. Last one, carriageway or pavement width, it is paved width of road, it comes directly in contact with traffic, ठीक आहे. समजलं का बघा. राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, तर राईट ऑफ द वे विच इज मेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ द रोड म्हणजे काय असणार आहे, सेंटर लाईन ऑफ द रोड त्या ठिकाणी मार्किंग केलेलं असेल. बेस्ड ऑन दिस विल चूज द राईट ऑफ द वे फॉर कमिंग अँड फॉर गोईंग. सेकंड वन इज द रोड विड्थ और द फॉर्मेशन विड्थ. त्यामध्ये काय असणार आहे, रोड विड्थ और फॉर्मेशन विड्थ म्हणजे कॅरेज वे प्लस त्या ठिकाणी तुमचं विड्थ ऑफ द शोल्डर्स असणार आहे. तर शोल्डर्स म्हणजे काय असणार आहे त्या ठिकाणी, विच शोल्डर्स आर प्रोव्हाइडेड ॲट द इमर्जन्सीमध्ये एखादं व्हेकल जर बंद पडलेलं असेल त्या ठिकाणी फॉर द मेंटेनन्स, तर आपल्याला काय करावं लागेल त्या ठिकाणी, विल स्टॉप दॅट व्हेकल. त्या ठिकाणी कुठं उभा केलं जातं, तर दॅट ॲट द शोल्डर साईड. कॅरेज वे म्हणजे काय, जो ॲक्च्युअल रोड आहे की जो तुमच्या ट्रॅफिकचा रोड लोड जो येणार आहे तर त्याच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, दॅट इज द कॅरेज वे ऑर द पेवमेंट वे. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दॅट इज द रोड मार्जिन्स अँड द बर्न. तर बघा, रोड मार्जिन्स कशासाठी प्रोव्हाइड केली जातात, रोड मार्जिन्स त्यामध्ये मग ब्लॅक कलरचे पट्टे असतात, कधी व्हाईट कलरचे असतात. तर तुम्ही बघितलं असेल त्या ठिकाणी व्हाईट आणि ब्लॅक. तर रोड मार्जिन तुमचं जे मार्जिन असतं रोडचं, सेंटर टू सेंटर पूर्ण मार्जिन कशासाठी प्रोव्हाइड केलं असतं, एक पूर्ण रोड आहे तो सेंटरला डिवाइड केला जातो इक्वल विड्थमध्ये. तर काय करायचं, तर येणारे आणि जाणारे जे व्हेकल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये कोल्युजन होऊ नये. ओके, दॅट इज द कम अंडर दिस रोड मार्जिन. तर these are the land widths on the both the sides of the roadway. These are secured and reserved to meet the present and future traffic requirement for development of roads. And various elements of road margins are footpaths, cycle tracks, parking lanes,
अँड द साईड स्लोप्स. हे सगळे या ठिकाणी काय केलं जातं, सेंटर लाईननं रोड हा डिवाइड केला जातो आणि रोड डिवाइड करून झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, फोकससाठी आपण करणार आहोत जे काही कोल्युजन होऊ शकतं दॅट रिड्युसिंग दिस कोल्युजन्स असेल, किंवा सेकंड पॉईंट काही फ्युचर रिक्वायरमेंट ट्रॅफिकच्या असतील त्यासाठी, किंवा पार्किंगसाठी, किंवा सायकल ट्रॅक किंवा फुटपाथ असेल, किंवा पेडिस्ट्रियन जे चालत जाणार आहे त्यांच्यासाठी, यासाठी आपण काय करणार आहोत, रोड मार्जिन साईडला पण सोडणार आहोत. दॅट इज द व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ रोड मार्जिन्स दॅट आर दी फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, पार्किंग लेन्स अँड द साईड स्लोप्स. दीज आर दी रोड मार्जिन्स. आणि बर्म म्हणजे काय असतं तर तुम्हाला सांगितलं मी ऑलरेडी, the portion of land width provided between the two of the road embankment and the inner edge of the side drains. तर बघा, रोड embankment, these could be used for planting of trees and to provide the beautiful landscape, to provide the shade and pleasure टू द रोड युजर्स. तर आपला जो सेंटरला, जो रोडच्या सेंटरला जो आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बर्म. आणि रोडच्या साईडला आपण जे ट्रीज प्लांटेशन करणार आहोत ऑन द रोड एम्बॅकमेंट म्हणाल तर त्याला, तर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बर्म, कारण त्या ठिकाणी ट्री प्लांटेशन आपण करणार आहोत आणि वी इन्क्रीज द लँडस्केप, ब्युटिफुल लँडस्केप असेल, किंवा टू इन्क्रीज द शेड अँड प्लीजर टू द रोड युजर्स. दोन्ही साईडने आपल्याला प्लांटेशन करायचं आहे. And at the center of the road also we should use this tree plantation facilities over there, planting of the trees. That is the 2 point, so road margin and the berm. So write down this: road margin, road margin, these are the land width, these मॅडम are मॅडम ते प्रेझेंट आणि फ्युचर ट्रॅफिक तिथे काय? ओके, प्रेझेंट आणि फ्युचर ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द रोड्स. एकदा सेंटर लाईनला तुमचा रोड आहे तो जर डिवाइड केला आपल्याला, दीज आर सिक्युअर्ड अँड रिझर्व टू मीट द फ्युचर अँड फॉर प्रेझेंट अँड द फ्युचर ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द रोड्स. समजा आता आपल्याला आहे, हा रोड आहे, ह्याचं आता काय झालेलं आहे, कन्स्ट्रक्शन आपण केलेलं आहे, पण या ठिकाणी काय झालेलं आहे, आता माझं बिट्युमिनसचं रोड आहे, तर त्याचं काय झालेलं आहे, त्या ठिकाणी डिसइंटिग्रेशन झालेलं आहे हेवी ट्रॅफिकमुळं. मला आता काय करायचं आहे, मेंटेनन्स करायचं आहे. मग त्यासाठी साईडला त्या ठिकाणी स्पेस पाहिजे की नाही आपल्याला, म्हणजे फ्युचर ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट काय असतील त्यासाठी, किंवा सेकंड किंवा आहे की आपल्या त्या ठिकाणी काहीतरी डेव्हलपमेंट ऑफ रोड करायचे, म्हणजेच मेंटेनन्स करायचं आहे, तर त्यासाठी आपल्याला एक त्या ठिकाणी पाहिजे, स्पेस पाहिजे, दॅट इज द रोड मार्जिन. तर त्या ठिकाणाहून जर व्हेकल जात असतील तर आपण काय करू शकतो, त्या रोडवरती, बेसिक जो रोड आहे त्याच्यावरती जाऊन रोडचं मेंटेनन्स करू शकतो. मग ते 4 दिवसात असेल, 10 दिवस असेल, 15 दिवस लागत असतील, तर रोडला सेपरेट, त्या व्हेकलसाठी सेपरेट रोड प्रोव्हाइड करायला पाहिजे की नाही, कळलं का? दॅट इज द रोड मार्जिन. मग ऍक्च्युअल रोडचं आपल्याला मेंटेनन्स करायचं आहे, डेव्हलपमेंट करायचं आहे. आता माझा ग्रॅव्हलचा रोड आहे समजा, किंवा अर्धन रोड आहे, त्याचं मला आता कॉन्क्रिटिंगचा रोड बनवायचा आहे समजा, किंवा मी आता ठरवलं बिट्युमिनसचा रोड म्हणजे रोडचं डेव्हलपमेंट थोडक्यात करायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला फ्युचर प्लॅन जो आहे तो पण त्या ठिकाणी रोड मार्जिन जे डिस्टन्स आहे. आता समजा आपला मिरज ते पंढरपूर रोड बघा, आता रोड विड्थ किती आहे, आणखी एक ऍक्च्युअली किती एक्सपान्शन मला करायचं आहे रोडचं. आता 2 लेन रोड आहे, तर मला 4 लेन बनवायचं आहे. तर गव्हर्नमेंटच्या काय डोक्यामध्ये असतं की 2 लेन बनवायचं, आपल्याला फ्युचरमध्ये 4 लेनचं बनवायचं. तर त्यासाठी ते जे लोकांच्याकडून जी जमीन आता विकत घेतात ती किती घेतात, 6 लेनची घेतात, पण आता बनवताना किती बनवतात, 4 लेनची बनवतात. त्यांना परत काही दिवसांनी वाटलं की नाही, आणखी ट्रॅफिक खूप वाढायला लागलं या रोडवरती, या रोडचं एक्सपान्शन आपल्याला करायची गरज आहे. मग जे त्यांनी मार्जिन ठेवलेलं आहे जे कडलं, तर मग त्या ठिकाणी ते 6 लेनचं रोड यूज म्हणजे डायरेक्टली कन्स्ट्रक्ट करू शकतात ना. समजलं का? So हो that मॅम. is the secured and the reserved to meet the present and the future traffic requirement for the development of the road. So write down, these are the land width, these are the land widths, these are the land width on both sides of roadways, both sides of roadways. These are the land width on both sides of roadways. Full stop. These are secured. These are secured and reserved to meet. These are secured and reserved to meet the present and
future traffic requirement, future traffic requirement for development of road, for development of road. Next, various elements of various elements of various elements of road margin, road margin, various elements of road margin are are footpath, footpath, comma, cycle track, cycle track, comma, parking lane, parking lane, comma, side slopes, side slopes, etc. Below this write down berm, berm, B-E-R-M, berm. The portion of the land, the portion of the land, portion of the land width provided between, provided between, provided between the toe of the road embankment, toe of the road embankment, toe of the road embankment, and inner edges of, inner edges of side drains, inner edges of side drains, full stop. This could be used for, this could be used for planting of trees, this could be used for planting of trees, full stop. To provide, to provide beautiful landscape, beautiful landscape, comma, to provide shade, to provide shade and pleasure, and pleasure to the road users, to the road users, to the road users. Okay, last point या ठिकाणी राहिलेला आहे, that is the traffic separators, okay, and the camber. तर बघा traffic separators चा मेन फंक्शन काय बघा. The main function of traffic separator is to prevent head collision, head in collision between the vehicles moving in the opposite direction, and it is the center of the road and is topmost point of the रोड. का तर रोडला आपल्याला इनकमिंग अँड आउटगोईंग दोन टाईपचे व्हेकल आहेत, तर त्या ठिकाणी हे जे ट्रॅफिक सेपरेटर्स आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत, तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, जे व्हेकलचं हेड कोलिजन जे होणार आहे बिटवीन द अपोजिट व्हेकल इनकमिंग आणि आउटगोईंग, तर त्याचं काय होणार नाही. इट प्रिव्हेंट द कोलिजन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द अपोजिट व्हेकल्स विच आर मुव्हिंग ऑन द रोड, दॅट इज द ट्रॅफिक सेपरेटर. आणि इट इज द सेंटर ऑफ द रोड. हे कुठं प्रोव्हाइड केलेलं असतात, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन असेल किंवा इथे काय असतं त्या ठिकाणी सेंटर ऑफ द रोड, आणि इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रोड. झालंय टायमिंग, ठीक आहे. रिमेनिंग जो पार्ट आहे विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टुडे विल स्टॉप हियर. In next lecture we'll complete this remaining part of the component of the roads.
55s are present.